Hello guys, good evening everyone. Welcome you all to Vedantu Telugu JEE channel. This is your master teacher Syed for physics. JEE paper 27 January first paper అయితే వచ్చేసింది. దాని డిస్కషన్ ఇందాక నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసాను. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వల్ల అది ఆపడం జరిగింది. బట్ మేము ఎవరికి తగ్గము, ఎక్కడ ఆపమని మీకు తెలుసు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ రీడన్ దిస్ వన్ అగైన్. సో 27th పేపర్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ ఎలా ఉందో, పేపర్ ఫిజిక్స్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది. టక సొల్యూషన్స్ చేసేస్తాను. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలాగైతే సొల్యూషన్ చేయాలో అదే విధంగా నేను సొల్యూషన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. రైట్. సో హియర్ కమ్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ Spirometer cannot measure which of the following? Look at this carefully. Spirometer is a device which actually measures the length anamata. Ante lens yokka concave lens aina convex lens and then radius of curvature measure cheyadaniki, then thickness measure cheyadaniki use chestaru. So spirometer cannot measure ante it cannot measure the specific rotation of liquids. Very simple answer, very easy answer. Let us move on to the next question. Find the moment of inertia of massless square. టక్క అయిపోతుంది. మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలాగైతే చేయాలో అలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఫాస్ట్గా చేస్తాను. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైండ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాస్లెస్ స్క్వేర్ ఫ్రేమ్. అంటే ఈ స్క్వేర్ ఫ్రేమ్కి మాస్ లేదండి. సైడ్ లెంత్ 2 meters విత్ మాస్ ఆఫ్ 1 kg ఆన్ ఈచ్ వర్టెక్స్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ అ సైడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 kg మాస్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్సిస్ మీద ఉంది, ఇక్కడ 1 kg మాస్ కూడా యాక్సిస్ మీద ఉంది. ఈ రెండు 1 kg మాసెస్ యాక్సిస్కి దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిటి వల్లే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వస్తుంది. దీనివల్ల మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా రాదు. బికాస్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ఎ పాయింట్ మాస్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద యాక్సిస్, ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ దట్ ఈస్ 0. Therefore this moment of inertia is 0. ఈ 1 kg కి moment of inertia ఏమవుతుందంటే 1 into ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 2 కాబట్టి 1 into 2 square ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ 1 into ఇది కూడా 2 square. So 1 into 2 square is 4 plus 2 square is 4. Then you have 8 kg meter square, which is the answer, option A for this question. And this is very easy. Let us move on to the next question. A particle is moving with initial speed of 5 I cap plus 2 j cap meter per second and a constant acceleration of 2 I cap plus 3 j cap meter per second square. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, కైనమాటిక్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు మనం చాలా ఈ టాప్ 20-25 రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి మోడల్ చేసిందే. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మూవ్డ్ బై అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 84 meter along the x axis. So along x axis if I apply s is equal to ut plus half at square. ఎగ్జామ్లో మీరు ఇలాగే చేయాలి. x is equal to ut plus half at square అప్లై చేస్తే ఇక్కడ 84 రాసుకోవచ్చు. అండ్ u ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అలాంగ్ x యాక్సిస్ అంటే i కాంపోనెంట్ ఒకటే తీసుకోవాలి కాబట్టి దెన్ యూ హ్యావ్ 5t ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ 2 units, 2 into t square. So this is a quadratic equation in t. You can solve this quadratic equation. You have t square plus 5t minus 84 is equal to 0. If you solve this quadratic equation, then you have two values for t. One is 7, the other is minus 12. Minus 12 cannot be the answer, so 7 will be the answer, though you have t is equal to 7. ఎప్పుడైతే టీ వాల్యూ 7 వచ్చేసిందో ఫైండ్ ద ఫైనల్ స్పీడ్ అని అడిగాడు, కానీ ఆన్సర్స్లో మాత్రం వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా ఫైండ్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ అని అడగాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి. హౌఎవర్ మనం చేసేద్దాం దాన్ని. వీ కెన్ సింప్లీ అప్లై v bar is equal to u bar plus a bar into t అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. u bar అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ 5 I cap plus 2 j cap. సో ఇక్కడ రాసేస్తున్న 5 into I cap plus 2 into j cap ప్లస్ యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి 2i plus 3j, దాన్ని టీతో మల్టిప్లై చేయాలి. t 7 కాబట్టి 7 to 14, సో యూ హ్యావ్ 14 I cap ప్లస్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ 7 3 is 21, సో యూ హ్యావ్ 21 j cap. Got it? 21 j cap. సో నా వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేద్దాం పిల్లలు, చూడండి ఒకసారి. సో వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 5 plus 14 which is 19 I cap plus 23 j cap, which is option A, which is already marked there. This is a simple analysis. Very simple question and very straightforward questions. ఈసారి మొత్తం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. A beaker is filled with 2 liquids each of height 6 centimeter
అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ టూ లిక్విడ్స్ ఆర్ μ1 ఇచ్చాడు, μ2 ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ది అపారెంట్ డెప్త్ అని అడిగాడు. సో అపారెంట్ డెప్త్ ఎలా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే అపారెంట్ డెప్త్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ d/μ. ఎన్ని లిక్విడ్స్ ఉంటే అన్ని లిక్విడ్స్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి యాక్చువల్లీ సిగ్మా d/μ అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ దేర్ ఆర్ టూ లిక్విడ్స్ ఈచ్ ఫిల్డ్ టు a height of 6 cm, దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రైట్ 6 by ఒకటేమో 8/3 కాబట్టి 8/3 ప్లస్ ఇంకొకటి 6 డివైడెడ్ బై ఇంకొకటి 5/3 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి 5/3. దిస్ గివ్స్ యూ 6 3s 18 upon 8 plus 6 3s 18 upon 5. So you can simply calculate this. 18 upon 8 ante 8 to 16 20 8 2s only 16, 8 5s 40 plus, and you have 5 is 3.6. So when you add these two, 5.85 centimeter is the answer, which is option B, which is already marked here. So this is very simple question. Optics lo manam chesina model idi. Next one, if the radius of electron in third stationary orbit is r and radius of electron in fourth stationary orbit is r is equal to, మనం actually radius of electron in nth orbit ఏం రాస్తాం అంటే 0.53 n స్క్వేర్ అని రాస్తాం. సో ఇప్పుడు దీనికి n స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే r is the radius కాబట్టి I can write r is equal to 0.53 into 3 square. Then what will be r dash for fourth stationary orbit కాబట్టి 0.53 into 4 square. You can simply divide these two. When you divide these two, you will get the answer very much directly. So r upon r prime is equal to 9 upon 16. Then the value of r prime would be 16/9 into r, which is option B. Simple question, very easy question. A particle executing SHM. A particle is SHM compulsory వస్తుందని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, అలాగే వచ్చింది చూడండి. Has an amplitude of 4 meter and maximum speed is 10 meter per second. So maximum speed is actually a omega కాబట్టి అది 10 meter per second. Amplitude is also given as 4. So you can actually write 4 times of omega is equal to 10. Then you have omega is equal to 10/4. ఇలా ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు find the distance from the mean position which its speed is, where its speed is, కొంచెం మిస్టేక్ వచ్చింది, where its speed is 6 centimeter per second. So you can actually use v is equal to omega root over a square minus x square యూజ్ చేస్తే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది. సో లెట్స్ సాల్వ్ ఫర్ దిస్ వన్. స్పీడ్ 6 కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 6 రాశాను. ఒమేగా వాల్యూ 10/4, సో ఐ హావ్ రిటన్ 10/4 ఇంటూ amplitude is 4 square which is 16 minus x square. 6 4s 24/10, so this is 24 upon 10 is equal to root of 16 minus x square. Now you have squaring on both sides చేద్దాం. ఇది 2.4 వస్తుంది. 2.4ని స్క్వేర్ చేద్దాం, లేకపోతే ఒక పని చేద్దాం, 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 12/5 వస్తుంది. దాన్ని స్క్వేర్ చేద్దాం. minus 16 is equal to x square అవుతుంది. Then you have x square is equal to 144/25 minus 16. So you have x square is equal to 25 into 16 is okay. అంతేనా? 24/10, yes. So find the distance from mean position which its speed is 6 centimeter. A omega is 10, omega is equal to 10/4, 24/10. Squaring on both sides. 24/10 అంటే 12/5, okay. Squaring on both sides. Oh, I'm sorry. I think I made a small mistake here. ఇది 16 minus 12/5. అదే చూస్తున్న నెగిటివ్ వాల్యూ ఎందుకు వస్తుంది అని. సో ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది. సో సరే ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసేద్దాం. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 into 16 is 400 minus 144. Then you have 400 minus 144 divided by 25. The value of 400 minus 145 is 256/25. Now you can write the answer. Root of 256 is
I think 16 kada, 16/5. So the answer is 16/5 meters. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 5 3s 15, 5 2s 10, 3.2 meters or 3.2 meters. That is the answer. Option B. ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టెప్ రివర్స్ రాశాను నేను ఫాస్ట్లో. Next question. Resistance R having a length L is cut into 5 parts and connected in parallel. అది చాలా సింపుల్. ఒక టోటల్ వైర్ ఉంది, దాని రెసిస్టెన్స్ R అంట, దాన్ని 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేస్తే ఒక్కొక్క దాని రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే R/5 అవుతుంది. ఇలాంటి R/5 అన్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేశాడు. ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నెట్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ R ఎఫెక్టివ్ ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ బి సింప్లీ ఈక్వల్ టు 5 టైమ్స్ ఆఫ్ 5/R అవుతుంది. అంటే 1/R + 1/R అలా యాడ్ చేస్తాం కదా. సో 5/R + 5/R 5 times. So simply R effective would be R/25, which is very simple. If you connect in parallel, the resistance will decrease. So the answer is R/25. Next, a rectangular loop of length 2.5 meter and breadth 2 meter is present in magnetic field of 5 Tesla, making an angle of 60 degrees with the plane of the loop. So లూప్ ప్లేన్తో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 60 degrees చేస్తే నార్మల్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? ఏం అడిగాడు? ద లూప్ ఈస్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్ స్లోలీ ఇన్ 10 seconds. ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈస్ ఆర్ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ ఈస్. ఈఎంఎఫ్ ఇస్ సింప్లీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో ఇనీషియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత అవుతుందంటే B⁻.A⁻ అవుతుంది. అంటే BA cos θ. ఇక్కడ θ ప్లేస్లో మాత్రం ఏం రాయాలి మీరు అంటే θ is not 60 degrees because the angle is not made with the normal, it is made with the loop, making an angle of 60 degrees with the plane of the loop. Plane of the loop. BA cos θ అంటే made with normal కదా, so angle 30 అవుతుంది. So you have to write simply BA cos 30 degrees and minus pulled out కాబట్టి 0 అవుతుంది, divided by time 10 seconds. So you have B value is 5 and area is వీళ్ళిద్దరిని మల్టిప్లై చేస్తే 2/5 అంటే 5/2, 2.5 అంటే 5/2 రాయొచ్చు, ఇంటూ 2 అంటే 5 అవుతుంది, ఇంటూ 5 cos 30 is √3/2 divided by 10. So now you have 5 5s ఒక 25/10 ఒక 5 ఒక 2 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. So 5√3/4 will be the answer. 5√3/4 will be the answer. So దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాంరా. √3 అంటే 1.732 divided by 4. So 0.444 4s 16, 4 3s 12, 4 3s 12. So the answer has to be 5 4s 5 4 22 point something like 2.16. Yes, correct. So the answer is 2.16 volts. I hope you understood this one. మనం ఇక్కడ యాంగిలే చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి. యాంగిల్ నార్మల్తో చేయాలి కదా, లూప్తో కాదు. అదే కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 parallel infinite wires are carrying currents of 10 amperes in opposite direction. Okay, no problem. ఇక్కడ 10 ampere ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ 10 ampere ఏమో ఇలా వెళ్తుంది. సో సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే మధ్యలో ఫీల్డ్ 0 అవుతుంది ఎనీవేస్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వైర్స్ ఇస్ 5 centimeter. ఈ రెండు వైర్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 5 centimeter ఉంది. ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద మిడ్ పాయింట్ బిట్వీన్ ద వైర్స్. ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్. సో ఎందుకంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే మిడ్ పాయింట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంది కాబట్టి అవుట్ సైడ్, అంటే రెండు అవుట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, అంటే రెండు సేమ్ యాడ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 5/2 centimeter. So the magnetic field due to a long straight wire is μ0I/2πr. ఇది 2 times కనుక్కుందాం సార్. μ0 వాల్యూ ఎంత అంటే 4π into 10⁻⁻7. The current in each wire is 10 amperes, so written 10 into 2 divided by 2π into r is the distance which is 5/2 centimeter కాబట్టి into 10⁻⁻2 రాశాను. So now you can actually cancel this one. 2π 2 times got cancelled. ఈ 2 పైకి వచ్చేస్తుంది. ఈ 5 2s కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 2s 4, ఇక్కడ కూడా 2 2s 4, 4 4 16. 16 into 10⁻⁻6 would be the answer. And 10⁻⁵, sorry. 16 into 10⁻⁵ would be the answer. Or in other words, it can also be written as 1.6 into 10⁻⁴, which is the answer for this question. Find percentage volume change of a liquid at a depth of 4000 meter. నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం ఇది. Under water as compared on the surface, bulk modulus is given as this one. So ఇప్పుడు bulk modulus K ని యాక్చువల్గా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే డెల్టా P
divided by minus delta V by V. So manalni adigindi ide minus delta V by V. So it can actually be found using delta P by K, and delta P is nothing but rho GH divided by K. So let's solve for this one. Rho is the density of water, which is 10 power 3. G could be taken as 10, and 4000 meter and 4 kilometer. Ninnane chestam idi. Ninnane chestam. 4 kilometer and 4 into 10 power 3 divided by the value of K is 2 into 10 power 9. So you have 3 plus 3, 6, 7. So you have 2 by 100, which in other words can also be written as 2%, which is option B. Simple. Let's move on to the next question. If a charge Q is kept at the center, then find the tension in the ring. Charge Q అనేది సెంటర్ లో పెట్టారు, టెన్షన్ కనుక్కోవాలి. రింగ్ లో ఎలా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే, if the charge Q is kept at the center, the tension in the ring. దీని మీద చార్జ్ ఎంత ఉందో చెప్పలేదు కదా. If charge plus Q is kept at the center, find the tension in the ring. మేబీ దీని మీద చార్జ్ ఎంత ఉందో మనకి ఇవ్వలేదు, సో చూద్దాం. డైరెక్ట్గా ఎలా రాశారు? దీని మీద చార్జ్ లెట్స్ సే క్యాపిటల్ క్యూ అనుకుందాం, ఎందుకంటే చూస్తే ఆన్సర్స్లో T is equal to RQ Q0 by 2 pi R square అని ఉంది. సో డైరెక్ట్గా ఎలా ఇచ్చారు? మేబీ ఇదో సంథింగ్ ఏదో మిస్ అయిందమ్మా ఇందులో. సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్. అంటే మెమొరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కదా, సో అందుకే ఏదో మిస్ అయింది. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్ ఇన్ ద లాస్ట్. సి, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ బ్లాక్స్ స్టిక్. కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత ఫైండ్ కామన్ వెలాసిటీ. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ inelastic collision. So final common velocity simply can be written as m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2. డైరెక్ట్ గా ఎలాగైతే నేను కెపాసిటర్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పాను, m1 v1 plus m2 v2 అపాన్ m1 plus m2. అంటే మొమెంటం కన్సర్వ్ అవుతుంది, లేదా ఇది డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. m1 v1 అంటే ఇనీషియల్ మొమెంటం 6000, ఇదేమో 400, అంటే 6400 డివైడెడ్ బై m1 plus m2 1200. సో 64 upon 12 is the answer. 12 4s 12 5s, you can actually be written as 4 3s 12, 4 1s 4, 16 by 3 is the answer. 4 16s, 4 3s 12, 16 by 3 is the answer. Next one. Okay, మళ్ళీ అదే ఇచ్చింది. Question number 13. In a meter bridge experiment, when a wire of length 10 cm and cross-sectional area 10 power minus 4 meter square is used in place of unknown resistor, the balancing length is found to be 60 cm. Find the resistivity of the wire. ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఇందులో మీటర్ బ్రిడ్జ్ అనేది మనం ఎలా చేస్తామంటే, ఇక్కడ 4.5 ఉంది, ఇక్కడ కరెక్ట్గా లేదు. నేను ఒక పని చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటా ఒకసారి చూడండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఎంత ఉందంటే 4.5 ఓం ఉందిరా. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో అన్నోన్ రెసిస్టర్ ఉంది. బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఇక్కడ అంటే 60 సెంటీమీటర్, కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత అవుతుందంటే 40 సెంటీమీటర్. సింపుల్, 1 మీటర్ కదా, ఇది మీటర్ స్కేల్ కదా. సో 4.5 60ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే R 40ని బ్యాలెన్స్ చేసింది. అప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 4.5 by 60 is equal to R by 40 రాద్దాం. అలా రాసినప్పుడు R వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్ అంటే, ఇది 40 అంటే 22s 23s కాబట్టి 2/3 టైమ్స్ ఆఫ్ 4.5 ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 9/2 రాసుకోవచ్చు. రాస్తే 2 2 క్యాన్సిల్, ఇది 3 ఓం వస్తుంది. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే 3 ఓం. రెసిస్టివిటీ అంటే రో కనుక్కోవాలి. రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు RA/L కాబట్టి ఇందులో నుంచి కనుక్కోవచ్చు. R అంటే రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ 3 ఓం, సో యూ హ్యావ్ 3 ఓం. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ 10 power minus 4 and divided by length is 10 centimeters, so 0.1 meter. So this is 3 into 10 power minus 3 is the answer. Option A. Resistivity. Next, in the following circuit, find the change in the positive plate of the capacitor after long time. Find the charge అనుకుంటాను అనేది. Find the charge on the positive plate of the capacitor after long time. Long time అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టడీ స్టేట్ అనమాట. So long time always means steady state. So let's try to understand what is going to happen here. Let's see. ఈ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ R1 R2 R3 R4 ఉంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం.
ఇన్ స్టడీ స్టేట్ నో కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ద కెపాసిటర్ కాబట్టి ఈ కరెంట్ ఇలా వెళ్ళిపోద్ది, ఈ కరెంట్ ఇలా వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే సార్. R2 R4 అంటే 3 4 సారీ 2 4 ఇక్కడ R2 అంటే 6 కదా, దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ డ్రా చేసుకుందాం రవి. దాని మీదే కాకుండా ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు సార్ అంటే R2 అంటే 6 ఓం ఉంది, ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు R4 అంటే 4 ఓం. ఓకే రైట్. అండ్ ఆన్సర్లో 0 లేదంటే ఇది బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ R1 ఉన్నాడు అంటే 1 ఓం, దిస్ ఈజ్ 1 ఓం. అండ్ దిస్ ఈజ్ R3 విచ్ ఈజ్ 2 ఓం. సో యూ హ్యావ్ 2 ఓం హియర్, దిస్ ఈజ్ 2 ఓం అండ్ మధ్యలో కెపాసిటర్ ఉంది. ఓకే రైట్ ఫైన్. సో నౌ వీళ్ళు ఎలాగో ప్యారలల్లో ఉన్నారు, 6-4 ప్యారలల్. ఇప్పుడు 6-4 సిరీస్లో ఉంటారు ఎందుకంటే అదే కరెంట్ వెళ్తుంది కాబట్టి 10 ఓం అవుతుంది, 10 ఓం అవుతుంది. 6-4 సిరీస్లో ఉన్నారు కాబట్టి 10 ఓం అవుతుంది. ద కరెంట్ విల్ బి I is equal to V/R అంటే 10 టోటల్ వోల్టేజ్ ఇస్ 10, 10/10 అంటే 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ హియర్, 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ హియర్. మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఎర్తింగ్ కనెక్ట్ చేద్దాం. నిన్న ఇలాంటి మోడల్ చేసినాం, మీకు గుర్తుందో లేదో, ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద గ్యాల్వనోమీటర్ అనే కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ 0 చేస్తే ఇక్కడ 10 volts అవుతుంది అంటే ఇక్కడ 10 volts అవుతుంది. ఇక్కడ 10 volts అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 6 × 1 6 డ్రాప్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 4 volts వస్తుంది. అండ్ ఇందులో కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 1, 2 సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 1 and 2 కరెక్టేనా? R3 is equal to 1, 2 సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఓం అవుతుంది. వన్ ఓం ఇది అండ్ దిస్ ఈజ్ R3 అంటే 2 ఓం. అండ్ 1 and 3 సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత అవుతుంది అంటే 3 ఓం అవుతుంది. అండ్ ద కరెంట్ హియర్ వుడ్ బి హౌ మచ్? దిస్ వుడ్ బి 10 I is equal to V/R అంటే 10/3 ఆంపియర్ వుడ్ బి కరెంట్. సో 10/3 ఆంపియర్ కరెంట్ అవుతుంది కాబట్టి సార్ 10/3. నౌ యూ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్, ఇక్కడ 10 volts, ఇక్కడ 10/3 ఆంపియర్. 10 లోంచి 10/3 డ్రాప్ అయితే ఎంత అవుతుంది సార్ అంటే 10 - 10/3 20/3 అవుతుంది. సో ఇక్కడేమో 20/3 volts ఉంది, ఇక్కడేమో 4 volts ఉంది. ఇక్కడ కెపాసిటర్ C, చార్జ్ Q is equal to C times delta V కాబట్టి అది మనం యూజ్ చేద్దాం. C అంటే 150 మైక్రోఫారడ్, యూ కెన్ రైట్ యాజ్ 150 × 10⁻⁻6. అండ్ డెల్టా V అంటే 20/3 - 4. 20/3 - 4 is nothing but 4 3 is 12, so 8/3. 8/3 is the answer. Now you have 3 5s 15, 5 8s 40 అంటే 400 microcoulomb should be the answer. The answer is 400, sorry, microcoulomb. ఇక్కడ ఆన్సర్స్ రాంగ్ ఇచ్చారు, మైక్రోకులుంబ్ అది, మైక్రోఫారడ్ కాదు, 400 microfarad. Next, if the displacement of a particle is given by S bar ఇచ్చాడు, find the velocity. Very direct question. V bar is equal to ds bar by dt. దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడమే. సో 2t² ని డెరివేటివ్ చేస్తే 4t × I cap వస్తుంది, 5 ని డెరివేటివ్ చేస్తే 0 వస్తుంది. t = 1 దగ్గర కావాలి కాబట్టి t1 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోద్ది. వెలాసిటీ v is equal to 4 I cap. దాట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో అసలు ఆలోచించొద్దు, వెంటనే చేసేయాలి ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విత్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గివెన్. ఇంటెన్సిటీ చేసి అలసిపోయాం మనం. 12 ε0 E0² × C. సో మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. 12 × ε0 అంటే 8.854 × 10⁻⁻12. E0 అంటే 200, దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 4 × 10⁻4 వస్తుంది. E0 అంటే 200, దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 4 × 10⁻4 వస్తుంది. 4 × 10⁻4 × C అంటే 3 × 10⁻8. సో ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్స్ అన్ని 2 digitsలో ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఇక్కడ -2 12 సారీ -12 4 8 12 కదా పోయింది. సో ఇక్కడ 8.854 × 3 8 3s 24/2. 8 + 4 ఎంత యాక్చువల్గా? 8 + 4 12 ఎందుకు పోతే 8 + 4 అంతే కదా, అంతే. సో 8.854 × 4 3s, ఇక్కడ 4 కూడా ఉంది. సో 2 2s 4 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 3 2 6 6 × 8.854 6 8s 48 6 8 48 అంటే 6 4s 24 5 6 30 31 32 6 8s 48 1 3 5 53 అంతేనా? సరే వేసుకుందాం, ఎందుకన్నా మంచిది. 6 ×
8.854. 53.124, yeah, is the answer. So nearly enta ante 53. That's it. Easy question, direct formula question. If a monoatomic gas molecule has a kinetic energy of 4.14 electron, find the temperature of the gas. If a monoatomic gas molecule has any moles, ante okate gas anamata. So simply energy of one gas molecules is meeku telise untundi 3/2 kT. 3/2 kT. So let's solve for this one. So this is PV is equal to nRT kada. Okay, kinetic energy kaakunda, okay, kinetic energy ichchadu 3/2 kT, right? Correct ఇది. సో 414 ఇక్కడ రాస్తున్నాను అన్న, 414 into ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఉంది కాబట్టి 1 electron volt is 1.6 into 10⁻⁻19. ఇక్కడ 3/2 రాస్తున్నా. K అంటే బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్, 1.3 into 10⁻⁻23 into టెంపరేచర్ అడిగాడు. క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇది. సో 2 comes here, 4 to 828 into 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 3.9. So now you can simply calculate and into 10⁻⁻23 కూడా కిందికి వస్తుంది. అప్పుడు టెంపరేచర్ యాస్టీస్ గా వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 828 into 1.6 divided by 3.9. You have the answer 339. So the answer is 339 అంటే 3.39 వస్తుంది. అంటే 339 అంటే like 340 కాబట్టి 3400 Kelvin is the answer. Simple. You'll get this. Simple. Next, if the diameter of Earth become half without changing its mass, the value of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is G is equal to gm by r square. Diameter half అయిందంటే రేడియస్ కూడా హాఫ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు G వాల్యూ ఏమవుతుందంటే G డాష్ is equal to without changing mass అన్నాడు కాబట్టి r రేడియస్ ప్లేస్ లో r/2 రాద్దాం. అంటే r square by 4 అవుతుంది. దిస్ విల్ గివ్ యూ 4G. వెరీ సింపుల్. మనం వాడేది 5G కానీ ఆన్సర్ మాత్రం 4G. నెక్స్ట్, a charged particle moves in a region with constant velocity. Which combination of electric field and magnetic field is possible? So a charged particle moves in a region with constant velocity. Okay, which combination of electric field and magnetic field is possible? Electric field 0, magnetic field 0, constant velocity correct. రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి, తెలిసిందే కదా. అండ్ అసలు ఇది లేకపోతే మాత్రం అసలు దీనికి డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఒకవేళ స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, రైట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది. స్ట్రైట్ లైన్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా? కాంబినేషన్ మూవ్స్ అయితే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఎందుకు వెళ్తుంది? యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అంటే యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, రైట్, కరెక్ట్. సో దట్ మీన్స్ 1, 3, 4 ఇస్ ది ఆన్సర్. ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 1, 2, 3 రైట్, కరెక్ట్. ఏ ఇస్ ఆన్సర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అంటే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో వెళ్ళే ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే యాక్సలరేట్ అవుతుంది కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా యాక్సలరేట్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండకూడదు, అంటే 0 ఇది తీసుకోవాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి, అంటే అప్పుడు కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. ప్లస్ రెండు కాంబినేషన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో మనం ఏం చదువుకున్నాం అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే అది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. నెట్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది, లారెన్స్ ఫోర్స్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లారెన్స్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, an isothermal expansion initial pressure is 800 kilopascal and initial volume is 30 dm³ అంటే డెసిమీటర్ క్యూబ్. డెసిమీటర్ అంటే 10⁻⁻1 meters అనమాట. సో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ వుడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻1 into 30. ఇట్లా రాద్దాం. 30 into డెసిమీటర్, 1 decimeter is 10⁻⁻1 meter, so 10⁻⁻3 meter cube. ఇది మ్యాటర్. If the final volume is V2 is equal to V1, ఇది V2 ఇది 45 decimeter cube, 45 into 10⁻⁻3 meter cube. So find the heat absorbed in the process. Delta Q is equal to delta U ellago 0 because in isothermal process there is no change in temperature. So delta U 0, only you have to find out is delta W, which you have already done. This is nRT 2.30T లేదా
ఎన్ఆర్టీ లాన్ ఆఫ్ V2/V1 చేస్తే సరిపోద్ది. కానీ ఎన్ఆర్టీని ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఇఫ్ యూ నో దట్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ కాబట్టి ఎన్ఆర్టీ ప్లేస్లో డైరెక్ట్గా పీవీ రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ 800 kPa అంటే 10⁻³ ఇంటూ ఆ వాల్యూమ్ ఈజ్ 30 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ 8.314 ఇంటూ టెంపరేచర్ రైట్. ఆర్ వాల్యూ 8.314, టెంపరేచర్ తెలియదు కదా. ఎన్ఆర్టీ ప్లేస్లో పీవీ అంతే. ఎన్ఆర్టీ ప్లేస్లో పీవీ రాసుకోవచ్చు. మొత్తం ఎన్ఆర్టీ ఉందిరా, ఇక్కడ ఏం చేసినా పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఓన్లీ ఎన్ఆర్టీ ప్లేస్లో జస్ట్ పీ ఇంటూ వి రాసా ఇనీషియల్ కండిషన్స్, అది వ్యాలిడ్ అవుద్ది. సో ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే V2/V1 అంటే 45/30 చేస్తే 15 3s 45, 15 2s ln 3/2. So you can actually write this one as 8 3s 24 ఇంటూ ఇక్కడ 1 2 3 ఇది క్యాన్సిల్, ఇది కూడా క్యాన్సిల్. 1 2 3 ఈ 3 క్యాన్సిల్. 8 3s 24 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ ద వాల్యూ ఆఫ్ ln A/B is ln A minus ln B. So you can simply substitute the answers here. ln 3 is 1.099, ఇది 0.693. సో ఇప్పుడు ln 3 మైనస్ ln 2 ఎంత వస్తుంది అంటే 24 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ వీళ్ళిద్దరిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1.099 మైనస్ 0.693. సో 99 minus 0.693, 0.406. So now you have 24 into 4, 80, 60, 96. So 96 ki దగ్గరలో అంటే 10⁻³ అంటే 9731 is the answer. That's it, done. 9731 మనోడు చేశారు ఆల్రెడీ, నేను చూసుకోలేదు. 9731 is the answer. Very nice. A convex lens of focal length 40 cm. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పటి వరకు 20 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేశాను, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేశాను. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తుంటే అసలు నిమిషం కూడా పట్టదు. నాకు తెలిసి 32 minutes అయింది. జస్ట్ 32 minutesలో 21 క్వశ్చన్స్ చేసినాం మనం. ఇంకో 15 minutesలో మొత్తం అయిపోతుంది పేపర్. చూసుకోండి, అంటే ఇలా ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయాలి. బట్ నేను ఎలాగో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కాబట్టి కొంచెం టైం పట్టవచ్చు, ఇంకా తక్కువ టైంలో చేసేయచ్చు. పేపర్ అట్లా ఉంది. ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ 40 cm ఉంది. Focus on a distant light on electrochemical cell, okay, and current is produced as a result. If the convex lens of focal length 20 cm is used, assuming both lenses have same diameter. లెన్స్ కి ఎప్పుడైతే డయామీటర్ సేమ్ ఉంటుందో ఫోకస్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి సేమే కదా, కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ అనేది మారదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ దేని మీద బేస్ అయి ఉందంటే, ఇప్పుడు ఎక్కువ లైట్ రేస్ అనేవి లెన్స్లో నుంచి వెళ్ళాయనుకో, ఎక్కువ బెండ్ అయ్యి ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ వస్తుంది కదా. థిక్నెస్ కాకు ఈ అపర్చర్ ఎక్కువ ఉంటే. ఈ లెన్స్ ఉంది, ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ దూరం ఉందేమో, ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇంటెన్సిటీ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ఇంటెన్సిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ మొత్తం ఈ సర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అంటే ఇది డయామీటర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇద్దరికి ఎలాగో సేమ్ డయామీటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి అపర్చర్ ఇస్ సేమ్, అదే నేను చెప్పింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ సేమ్ కాబట్టి కరెంట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్. ఏ ప్రిజమ్ హ్యాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ప్రిజమ్ మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసినాం. నేనైతే ఆప్టిక్స్లో ఏవేవైతే మోడల్ చేశానో 100 క్వశ్చన్స్లో 40 చేసి మిగతా 60 వదిలేసా కదా. ఆ 40లోనే మీకు 2 వచ్చాయి చూసుకోండి. సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ DM/2. ముందు ఇది రాద్దాం, క్వశ్చన్ తర్వాత చదువుదాం. డివైడెడ్ బై సైన్ A/2, రైట్. So a prism has refractive index of mu is equal to cot A/2. Find the minimum deviation if it is kept in air. A is angle of prism. Minimum deviation DM అడిగాడు. mu value cot A/2 కాబట్టి దీన్ని cos A/2 డివైడెడ్ బై sin A/2 అని రాద్దాం. అలా రాస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ DM/2 బై sin A/2. సో sin A/2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాస్ వచ్చింది. కాస్ని నాకు తెలిసి కాస్ 90 మైనస్ θ sin θ కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ కెన్ రైట్ π/2 మైనస్ A/2 is equal to A/2 plus DM/2. Then you have A/2. 2 అన్నిట్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో ది ఆన్సర్ is π minus 2A. That's it. Option B.
ఇక్కడ మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది, pi minus 2. 23rd, if a charge of 1 microcoulomb is placed at the origin, the potential difference between 2 points, okay, origin దగ్గర 1 microcoulomb charge పెట్టాడు నన్ను. A charge of 1 microcoulomb is placed at origin. The potential difference between 2 points, A అనే ఒక పాయింట్ ఉంది, √3, √3 ఇక్కడ ఉంది, అది 45 degrees, √3, √3 దగ్గర ఉంది, అండ్ B అనేది √6 దగ్గర ఉంది. √6, 0 అంటే x యాక్సిస్ మీద ఉంది, √6, 0 ఎక్కడెక్కడో దూరం ఉంటుంది, అది ఇక్కడెక్కడ దూరంగా ఉంటుంది. అది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు. పొటెన్షియల్ అంటే V is equal to 1/4πε0 K రాస్తున్న KQ/R, అంటే డిస్టెన్స్ ఒకటి కనుక్కుంటే సరిపోద్ది. ఇనీషియల్ పాయింట్ పొటెన్షియల్ ఎట్ A ఎలా కనుక్కుందాం అంటే KQ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ √3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 + 3 √6. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ √6 ఇక్కడ డిస్టెన్స్. సో ఇది √6 అవుతుంది. ఇది డైరెక్ట్గా డిస్టెన్స్ √6 కాబట్టి VB కూడా ఏమవుతుందంటే KQ/√6 వస్తుంది. అంటే రెండు సేమ్ పొటెన్షియల్ కదా, కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0. వెరీ సింపుల్, వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, సో బ్యూటిఫుల్, సో ఎలిగెంట్, లుకింగ్ లైక్ అ వావ్. నెక్స్ట్, ఓకే, సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 particles with same kinetic energy are having masses of 4 grams and 25 grams. Kinetic energy సేమా, సో 1/2 × 4 × రేషియో ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. అట్లయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా 12mv² కాకుండా p²/2m రాస్తే బెటర్. p1²/2m1 is equal to p2²/2m2 బికాస్ లీనియర్ మొమెంటం అడుగుతున్నారు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ కెన్ రైట్ p1/p2 is equal to root of same kinetic energy, na? The ratio of linear momentum. p1/p2 is equal to root of m1/m2. So this will give you m1 ante 4 grams, 25 grams. 4/25. √4 is 2, √25 is 5. 2 is to 5. Oh, అంతే, 2 is to 5. 5 is to 2 కూడా ఉంది కదా, అంటే p2/p1 చేస్తే 5 is to 2 వస్తుంది. చూసుకోవాలి కదా నాన్న. నెక్స్ట్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. విస్కాసిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇస్ మోర్ దాన్ లిక్విడ్స్. నో, విస్కాసిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇస్ లెస్, ఎందుకంటే విస్కాసిటీ ఇస్ డ్యూ టు మాలిక్యులర్ కొలిజన్ కాబట్టి లిక్విడ్స్కే ఎక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ డిక్రీజ్ అయ్యింది, కానీ విస్కాసిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. వెన్ టెంపరేచర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్, మేబీ నెక్స్ట్ సెషన్లో అది రావచ్చేమో, viscosity of gases is less, but when temperature is increased, viscosity of gases will increase, liquids will decrease. Anduke hot liquids flow faster than cold liquids. Addition of insoluble impurities decreases surface tension. Correct. Only S2 is correct. Yeah, statement 2 is correct. Surface tension decreases. సాల్యుబుల్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాలిక్యులర్ నేచర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ యాంగులర్ మొమెంటం. అఫ్ కోర్స్ MVR is equal to NH/2π. ఇందులో n కి 2π కి యూనిట్స్ ఉండవు కాబట్టి యాంగులర్ మొమెంటం, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్. పర్ఫెక్ట్. మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే టార్క్, లీనియర్ మొమెంటం హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్. రాంగ్. మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే టార్క్ అండ్ వర్క్ కి సేమ్ ఉండే డైమెన్షన్స్. సో సెకండ్ ఈజ్ రాంగ్, ఓన్లీ S1 ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, లుక్ ఎట్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నాకు తెలిసి ఒక 40 minutes అయిందేమో. 40 minutesలో నేను పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మీకు నేను సొల్యూషన్ చేస్తున్నా. అదే మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో ఉండి సొల్యూషన్ చేస్తుంటే మాత్రం ఇంకా ఈజీగా అయ్యేది. అదొకసారి మీరు గమనించండి, చూసుకోండి. So which of the following option shows the diode in reverse bias mode? Reverse bias అంటే p type connected to low potential and n type connected to high potential. ఇక్కడ మొత్తం 0 0 +v. ఓకే, ఇది 0 0 అసలు వర్కే చేయదు. ఇదేమో ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండి. ఇది 0, ఇది +v. ఇదే బి ఆన్సర్. ఇది కూడా ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ VV అంటే ఇది కూడా వర్క్ చేయదు. సారీ, ఇక్కడ V volts ఇచ్చాడు కదా, V volts ఇస్తే వర్క్ చేయదు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0. ఇదే రివర్స్ బయాస్, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ B. That's the answer. And here comes the end
So that's it for this session, guys. We'll come up again with exclusively with next sessions also. అప్పుడు కూడా మనం మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ రైటింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. See you with next paper explanation. Until then, take care. Have a nice day. Read well, eat well. Bye.